So first of all, you do dilutions of the soil extract, and you plate it, and just, you know, for those who have never seen that, as you can see, you get quite a zoo. Sometimes it's quite easy not too difficult to count the bacteria. Sometimes it's very difficult to count the bacteria. This is very easy. This is impossible. So you get variety, and you also see that they can differ very much in the way they look. So, you know, you get a feeling of the diversity of the bacteria in the soil. Của mình trong tài liệu là sodium calcium. Và nhìn vào những cái hình thái của bạn trong đây thì người ta đã biết ý tưởng lúc ban đầu đó là nhận biết được sự đa dạng của cái tổng hình đó. Okay, so this is so far. Now, oh no, that's not it. Okay, so this is our data, right? Okay, so what we're seeing here is the summary of the NA, right? Yes. So what we're seeing here is the summary of the growth on NA for a number of days of soil bacteria and rhizosphere soil bacteria. Rhizosphere and soil. Anyone can explain what he or she is looking at? Please, can you now draw conclusions from this experiment? After 24 hours, the number of bacteria in both soils, after 48 hours, and after 5 days. So please, anyone can just explain and try to discuss the results. That's the most important thing that you're doing now. Some different number between the bacteria in the rhizosphere and soil. Compared with the CNU number per gram. And there's significant increasing in different period of time, from 10 to 24 hours until 48 hours with the rhizosphere compared with the soil solution. Okay. Dạ, anh nói là những con vi khuẩn mà trong cái vùng rễ thì nó phát triển từ 24 giờ tới 48 giờ, cao hơn so với cái con trong cái đất. Okay. So what again your name? What Lon has said is exactly what is here. Yet you have to be maybe it's because of the English a little more precise in the wording. Okay? So it's not a different, it's when you say there's a difference between the two, you should state what type of difference. There are more CFUs in the rhizosphere than in the soil. And the second thing, which is very, very important that you mentioned, the slope or the dynamics of the increase is different. Như con này hai cái là đầu tiên là thấy cái màu đỏ nhiều CFU đơn vị hình của đẹp hơn cái màu xanh, và cái động năng hình thành của đẹp của cái màu đỏ lớn hơn cái màu xanh. Okay? What we're seeing here is something we talked about in the lessons. If you remember, what we call the rhizosphere effect. Rhizosphere effect. Okay? And we said the rhizosphere effect can be decomposed into two different, let's say, not parameters, but two different things, okay? You remember what is the rhizosphere effect? How we looked at it? What are the effects of the presence of a root on soil bacteria? How is the community changed? You're seeing the effects here. The first one is what Loon mentioned. It's a
What type of effect is that? Nó nằm đây là cái đầu tiên, cái ảnh hưởng đầu tiên là anh luôn có nói rồi là What is changing here from here to here? cái gì đây đổi cái số lượng sinh CFU. CFU, quantity, right? It's a quantitative effect. Là ảnh hưởng định lượng. The quantity of bacteria per gram of soil, CFU per gram is the same unit, is different. You have more bacteria in the rhizosphere than you have in the soil. So it's a quantitative effect. In sense, quantification is extremely important. Em thấy là cái số lượng trong rễ nhiều hơn cái số lượng trong đất là cái ảnh hưởng. Why are there more bacteria in the rhizosphere than in the soil? Tại sao? Chính hôm bữa mình đã học cái nói cái hệ rễ có vi sinh vật nó đa dạng hơn, nó thu hút được nhiều con thì nó nằm đó nó nhiều hơn, nó giàu dinh dưỡng hơn cái đó. Okay, exactly. There's a lot of nutrients in the rhizosphere. The plant secretes a lot of nutrients that are easily broken down and taken up by the microbes. Okay? So that's the reason of the quantitative effect. Còn nữa, But now you're seeing another type of effect. If you're looking at the curves, right? Do they look the same? Is this like this? Mình còn có một cái ảnh hưởng khác. Mình thấy cái góc nghiêng của cái đường đấy. rồi ok. Chị coi cái thời điểm ban đầu á, nếu như mình so về cái số lượng vi sinh vật á, mình coi nó là tương đồng, tại vì nó trên lệch nó không có đáng kể. Nhưng mà tại sao trong cái thời gian nó phát triển không bằng nhau là tại vì cái con hệ rễ nó nhiều nhưng mà nó phát triển sau 24 giờ nó chưa có ổn định. Thì sau 48 giờ nó nhiều hơn, nó phát triển nhiều hơn, cái thực sự là hai con đều tăng hết. Nhưng mà con kia thì nó nhiều hơn thì nó tăng cao hơn thôi. Đúng không? 48 giờ nằm dưới. Because at the beginning we have the same condition. But for the bacteria in the rhizosphere, because they have the beginning population in the same boat, much more than the beginning in the same boat size, so that's why it can. That's why. Well, at the beginning, you see, after 24 hours, there's not much difference, Yes. right? No more. So it's not a question necessarily of the number of bacteria in the inoculum. Tại vì sau 24 giờ thì nó phát triển y chang nhau, nó không Đúng rồi. phải là trong cái vùng rễ nó có nhiều hơn. Okay? There's of course the number in the inoculum, but what you're seeing, there's a difference in the dynamics, in the speed at which colonies develop. Colonies develop more slowly, at least for 48 hours, in the soil than they develop in the rhizosphere. Đây là cái tốc độ tăng trưởng của cái khuẩn lạc ở dưới này nó chậm hơn cái của bầu. Không, nếu vậy nói tốc độ tăng trưởng là cái khuẩn lạc của nó to hơn. Cái một khuẩn lạc nó to hơn, còn đây là tăng về số lượng, có nghĩa là tăng về cái CFO á. Rồi nó tăng về cái khuẩn lạc, cái con kia nó không nó trong cái đĩa mình như vậy thì có những cái con mà nó khi mà nó 24 giờ con nào khỏe mạnh lấy dinh dưỡng được to, những con kia nó còn yếu nó chưa, thì sau 48 giờ là tăng cái số lượng những con yếu nó mọc lên chứ. 48 giờ mình đó sau tiếp nữa là mấy giờ đó thì mình không thấy đường. 5 ngày đó thì cái đó là sau 5 ngày những cái con mà bắt đầu mà nó dạng ở bào tử này nọ rồi hay là đủ dinh dưỡng nó sẽ phát triển lên đó. Tăng về số lượng CFO chứ không phải tăng về cái kích thước của khuẩn lạc. Thì em nói với thầy là nó tăng, nó vẫn tăng đều hết, nhưng mà do cái hàng này nó nhiều thì nó tăng nhiều lên. Nó tăng mình thấy cái cột bên này là cột số lượng chứ không phải là cột kích thước. Em hiểu chị chưa? The development of the colonies, what we see here, is the number of colonies that appear, that you counted. The first day you counted 2 million, the first day you counted 20 million colonies, the second 18 million colonies, the second day you counted 20 million colonies. Okay? Here, the first day you counted maybe 21 million colonies, and the second day you counted 80 million colonies. Because these are the ones that appeared.
during the growth, during the time. The time it took for the colonies to, to grow for you to see. Okay, now, Lynn has a question or an answer. So within here is the difference of the rate of number colony increasing. So for the bacteria in rhizosphere from 24 hours to 48 hours, so we see the number goes straight forward. But in later periods, so it's not, it didn't keep the highest rate like the first day. But in the bacteria in the soil, so the first day they develop very slowly, but in later periods, the rate of number increase very high. So it's because of I think the bacteria in rhizosphere, they are bacteria live in the rich condition, so they can increase very fast. But after that, because of the competition of the space and nutrition, so the rate of increasing not high as the first period. But after that, different with the bacteria in the rhizosphere, bacteria in the soil, so they live in the poorer environment. So in the first period, they have to be adapted to the environment. So when they are already familiar, so they will increase very fast in the later period. Can you translate for your Mình thấy ở đây là khác nhau giữa cái tốc độ phát triển của các quần thể vi khuẩn trong cái thời gian đầu và thời gian sau. Như mấy bạn thấy là trong cái ngày đầu tiên á, thì cái vi khuẩn trong cái hệ rễ thì nó tăng rất là nhiều, rất là nhanh. Nhưng mà sau cái thời gian đó thì cái tốc độ tăng trưởng nó lại giảm đi. Cái đường nó lên nó không còn giữ vững nữa mà nó thấp xuống một chút. Thì cái đó là tại vì cái con vi khuẩn trong cái vùng này á, là nó quen sống trong môi trường giàu dinh dưỡng. Cho nên khi mình cho nó vào cái môi trường bình thường á, của mình á, là nó thích ứng được liền và nó phát triển rất là nhanh. Nhưng mà do phát triển nhanh thì số lượng nó quá nhiều, nó cạnh tranh về cái không gian và cái dinh dưỡng, cho nên là sau đó nó giảm cái tốc độ sinh trưởng lại. Trong khi những con vi khuẩn mà trong cái vùng đất á, thì nó quen sống với môi trường nhiều dinh dưỡng. Khi mình bỏ, như thầy nói là bỏ vô cái môi trường giàu dinh dưỡng, nó cũng là một cái phần ức chế của nó. Cho nên nó vô nó phải làm quen trước, và khi nó đã làm quen và thích nghi được với cái môi trường thì cái thời gian sau nó mới tăng trưởng lên. Tại vì cái sự cạnh tranh về không gian và dinh dưỡng nó ít hơn cái nhóm vi khuẩn kia. Chị sẽ phản bác lại cái ý kiến của em. Okay, what Lynn is saying, if I understand, is that the bacteria in the soil need more time to adapt to the medium than the bacteria in the rhizosphere. Is that what also you're saying? They need more time to adapt, and the competition in the later periods is less than. Okay, so this is a very good idea. Maybe this is part or what we're saying, that the bacteria in the soil need more time to adapt to the medium than the bacteria in the rhizosphere. Okay. Chị không chấp nhận là tại vì mình đếm phương lạc là mình đếm cái CFO trong cái đĩa, đúng không? Thì cái đĩa này mình bắt buộc kết quả này đếm ra phải là đúng cho toàn cái nồng độ pha lẫn. Ví dụ nồng độ này em phải pha, ví dụ như 10, cái đĩa này nó 10 con, đúng không? Nhưng mà cái nồng độ mình pha 9 thì nó phải như có 100 con. Bắt buộc những cái giải đĩa này có cái số phải đúng nhau, nó gọi là cái tính toán cái số lượng CFO trên gram mà, hay là CFO trên ml á, bắt buộc phải đúng. Còn cái này cái đường tăng này là tăng về số lượng, có nghĩa là trong cái đĩa cái mẫu mình lấy nè, nó có 100 con. Nhưng cái ngày đầu á nó mọc lên 10 con thì hàng này mọc 10 con, hai hàng này giống nhau hết. Nhưng mà do cái môi trường rễ á, nó nhiều hơn, mà còn lại 90 con nó không có nó chưa có quen môi trường thì nó sẽ phát triển thêm là 80 con, còn con này nó phát triển ít hơn. Thì sao là nó còn chỉ có 10 con nó sao không? Cái này mình đang nói về số lượng chứ không phải là mình nói về kích thước. Không, cái này mà mình không phát đo triển về số lượng. mình nói về số lượng. Số lượng có nghĩa không phải là tăng giảm đâu, nó quen á. Say that at the beginning, the number of bacteria in the recipe higher than one, but for example, just 10 of the bacteria can develop
pollinate and the other by 80 but for a period of time when it adapts to the condition of the nutrient and gas, so that 80% that 80 bacterial cell start to develop pollination and I want to go back to the idea that you're saying there are more bacteria, that's why you see more bacteria. If that would be the case, if the most important thing would be the number of bacteria in the inoculum, then from the start you should have a large difference. The fact that at 24 hours, I think if we would do the statistics, you would see that this is not significantly different. What is growing on the plate after 24 hours is more or less the same number. In the soil, in what we did, in this example, it's more or less the same number. But the rate is different. Now, I think what Lynn mentioned, there could be adaptation. Could be the same type of bacteria that because they are at one state in the rhizosphere, they're used to seeing a lot of food, so they grow straight. Here they're not used to see a lot of food, so it takes time. In my experience, the experience of microbiologists, the type of bacteria that grow fast, like these ones, wouldn't take 48 hours to adapt. They would take a few hours to adapt. Maybe another, this is part of the explanation, I wouldn't say it's not, it really can be part of the explanation. What may be the other part of the explanation is that the type of bacteria that you have in the soil and the type of dominant bacteria, most of the bacteria you have in the rhizosphere, there are different types. We talked a lot about bacteria being copiotrophic, copiotrophs, and oligotrophs, okay? Oligotrophs. So we do not know what is growing here, but we can assume that most of the bacteria that grow here, rhizosphere bacteria, are bacteria that are prone, that really easily can grow in a rich medium, can grow fast. Bacteria in the soil, they grow more slowly, and maybe they need these slow bacteria, or some of them need a really long time in order to start growing. Now, what you mentioned, the second point you mentioned, is the curve. This goes like this, and this goes like this, right? If we wait long enough, this will also probably go like this. This goes to saturation. What does this saturation mean? It means that this is the total number of bacteria which you can culture. Maybe there are interactions in the plates, it could be. But you remember, you can only culture, let's say, maybe 1 to 10% of the bacteria. And this is it. So you can wait one more month, you will get 2% more. Another month, get another 2%, and that's it. Okay? maybe I can explain how I do it again. Yes? She said that assume that at the beginning in our inoculum, for the soil and the rhizosphere, inside the number of bacteria is low, for example, to 10. Here, much more, for example, to 100. But when we counter the after 24 hours, this 10 start to come the colony. So we have 10 CFU. Mm-hmm. But in 100 bacterial cell here, just 10 can create CFU. And the other 90, they wait for another time to, so for example, 48 hours. 48 hours. Okay. So the number, what is your name? You is saying that maybe the number of bacteria that can grow from the soil is higher than the number of bacteria that can grow from the rhizosphere, but these ones grow faster. Is that correct? The number of bacteria that can grow from the soil is 10, but from 100, maybe only 10 can grow from the rhizosphere, but they grow faster. Right? Is that right? But in the rhizosphere, the population in the rhizosphere is a population that actually grows more on this type of medium than the population from the soil. Because the population in the rhizosphere is a more copiotrophic population than the soil. You get less recovery from the soil and you get recovery from the rhizosphere on plants. Cái chị nói là đúng, nhưng mà trong Maybe trường the hợp opposite. trong cái trường hợp này á, là tại vì cái vùng hệ rễ là những cái vùng hệ
loại vi khuẩn mà nó thích nghi nhanh, nên nó phải phát triển cái CFU nhanh hơn những con kia. Và nó phải ngược lại cái ý chị nói. Okay. Now, one point, and we have to go on, but one point say, the old caution. Big point of caution. This is a very small and controlled experiment. Okay? Do not take what we're saying as something which is, we've discussed, scientific and solid. This is a small experiment. If you want to do this, you have to do it again and again. You have to take more points, and of course you have to make much more replicates. And of course you have to do statistics. Then when you have a lot of data, you will be able to look at them and say, oh, what we did in the class 6 months ago, yeah, we got the same. Maybe it was just random. Thì trong trường hợp này nó cũng xếp luận đó, mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần nữa thì mình mới kết luận được. Chứ nhìn như đây không hiểu không. Giờ em hỏi ông nhiều chị là chị sau 5 ngày nó còn tăng nữa hay không? Mà tới ngày nào nó sẽ dừng lại cái số lượng. Như vậy là After 5 days, well, I don't know, but according to this curve, one can guess, an educated guess, one can guess that the next point will be something like this, and the next point will be something like this, but it's a guess. Dạ, mình không biết chính xác. Maybe this is just variation. Next point will be here. Mình có hai cái là theo cái đường đỏ thì nó sẽ tăng lên, nhưng nó ở trên đường đá thôi chứ không chắc được chuyện gì xảy ra sau 5 ngày đó. Okay? So if you want to have an answer, you have to do it. Nếu mình muốn biết chắc thì phải làm. Okay? So I think that still, this is just an example of making an experiment and trying to draw conclusions. But to draw good conclusions, you have to have a solid experiment. This is just a snapshot. Dạ, thầy nói đây là cái minh họa nên mình biết là chắc mình thực hành sau đó mình kết thúc là kết luận. But you did really good job. I mean, the plates were nice, and okay, where's the plate? Where is the yes, here. Okay. Then okay, but unfortunately there's no results for the actinomycetes, right? Ủa, có kết quả bản đến của môi trường sản phẩm không? Em mở lại cái này chị có ghi chữ xạ khuẩn không? Nào chị sao trong này nè? Only one count, 4 days. Okay. Okay, so 4 days. So we see here, this is okay. So you see that in the actinomycetes, the numbers, it's only one count to 4 days, 5 million, then 6 million, so more or less the same. Okay, you wouldn't be able to say it's statistics between solid, and it's much less. Well, actually, this is. Well, you see that in the soil, maybe a lot of the microbes are actinomycetes, it's more or less the same number. But in the rhizosphere, the actinomycetes were only part of the population. So again, this tends to show that not only the adaptation is one thing, but that the structure of the population, the community is different. It seems, if you look only at these few data, you have the fraction of actinomycetes in the soil is much higher than the fraction of actinomycetes in the rhizosphere. Dạ, thì bên cạnh cái sở thích nghi và trồng này bên đây có thể nhìn thấy một điều là ở cái này là dữ liệu chỉ có một thầy thôi. Thì ở vùng đất này nó có 610 thì so với chỗ này là có nghĩa là trong đây hầu hết nó đều là voi xà khuẩn chiếm số lượng lớn, ở cái này voi xà khuẩn chỉ là một phần của quần thể. Okay, and I think that although with all the caution that I mentioned earlier, what we basically see, what we can interpret here, is really matching what we know from many years of work on rhizosphere and soil bacteria. So
it's a very, I think it's a, for a short lab, for few plates, it's a very nice result. Thì thầy nói là theo những cái kết quả thực hành này đó, thì liên hệ với những cái kết quả mà thầy làm trong 10 năm thì thầy thấy kết quả này là tương đối là tốt. Okay, now I think, I don't know, we don't really have a lot of time now to speak about the antabiosis, but we talked about the antabiosis quite a lot, I think, in the lab and here. We have maybe 10 to 15 minutes, and I think it would be really important now to get from you feedback on the course. If you have questions on the course, questions on what would you, what you would have liked sorry, us to say more, to speak about other things, the way teaching, it's not a critic. We need that. Because if we come back another time, we want to make the course better, whether in Vietnam, whether in another place. So we need to hear from you what you have to say about, what you learned, about the way the things were said, about the topics, about the lab. That would be very, very helpful for us. Dạ, Now, if you have other questions. Có phản hồi cho thầy về cái chất lượng bài giảng hay là có cái gì đó là còn phải nói ít đi rồi kia cái gì đó nhiều hơn. Về những phần thực hành nói chung là có phản hồi gì nói lại với thầy để thầy có thể cải thiện trong những cái khóa học sau. If you're saying something, you're not criticizing the professor, you are just helping him. Nếu mà mọi người có phản hồi gì đó không phải là mọi người phải bình thầy mà chỉ là giúp thầy thôi. Okay? Cho nên là cứ thoải mái và phản hồi. Thầy cần những cái phản hồi đó. Nói đi chị. Có ý kiến rồi đó. Cái gì ạ? Nó nói với em Chị không? có gửi bé này cái tờ giấy đó. Chị nói lại với em đi em. How to use microorganism in the green agriculture. Bạn nên nói gì về những cái đó đúng không? Nên nói thêm vậy đó. Thì cái nội dung bài giảng nó bao giờ nó phải đi nằm với cái này mà cái bài trong hay là cái chương trình này mình thấy chưa thấy cái kết quả của các bạn này, cho nên mình mới hỏi câu hỏi. Okay. So, how to apply is up to you. We can speak about things that lead to applications, but we cannot be in the field instead of you. So, we say about applying. Let's say, what type of plant are you growing? Trồng loại cây này. Không mà nếu mình muốn là một ví dụ của thầy mình cho cái điển hình đó. Xin chúc các bạn Okay, examples, we had examples. We talked about rhizodium, we talked about nodules, we talked about azospirillum. But examples, we can make a course of 2 weeks only of examples. What will you learn from the example of taking azospirillum for growing, for helping wheat in the southwest corner of Argentina? When the company that makes the azospirillum makes it in a certain way that you cannot get in China. In Vietnam, sorry. I was thinking of China because they produce a lot. Ví dụ bên cạnh là sử dụng con rhizodium trong để tăng năng lượng cho thay lúa mì ở cái nước Argentina nào đó. Đó, đúng rồi đó, cái đó chị đang hỏi là chỉ cái cách mà thêm cái con rhizodium đó vào trong cái cánh đồng đó hay là thêm vào cái hệ đất đó hay hệ rễ nó như thế nào đó mình muốn hỏi cái cách người ta thêm đó. She wants to know how to apply Again, I will give you an example from everyday's life. And I try really it's just an example. Take it as an example. You have a washing machine. And you want to wash clothes. And you ask me, how should I wash the clothes in the washing machine? And I tell